Hello, good evening friends. Welcome to ACE Engineering Academy. TSPSC January 22nd exam రాబోయే వాళ్ళందరికీ శుభాకాంక్షలు అండ్ బెస్ట్ విషెస్. మీ నుంచి గ్రాండ్ సక్సెస్ కోరుతూ మీరందరూ జాబ్స్ కొట్టాలని కంపల్సరీగా కోరుకుంటూ let us start without wasting our time. Every second is valuable now. And let us start strategic plan and some important questions on the subject of irrigation engineering. If you see this operational strategy and important questions analysis of irrigation engineering, manandariki telusu one of the most important subject for TSPSC irrigation engineering. 15 to 20 questions compulsory. ప్రతిసారి 16, 17, 18 క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు కాబట్టి మోస్ట్ వెయిటెడ్ సబ్జెక్ట్. న్యూమరికల్స్ ఇందులో మన ఎక్స్పెక్టేషన్, నా అంచనా ప్రకారం ఇఫ్ యూ సీ దిస్ 45 to 50% న్యూమరికల్స్ ఉంటాయి. ఇస్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్. అండ్ 50 to 55% థియరీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈసారి. ఒక 5% అటు ఇటు, బట్ జనరల్లీ మినిమం 40% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి న్యూమరికల్స్. థియరీ క్వశ్చన్స్లో థరో చేసుకుంటూ న్యూమరికల్స్లో కూడా ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళకే బెటర్ సక్సెస్. న్యూమరికల్స్లో క్యాలిక్యులేషన్స్ సింపుల్గా ఉండే విధంగానే ఇస్తారు. మరీ టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చే స్కోప్ లేదు మనకి. బికాస్ క్యాలిక్యులేటర్ ఈజ్ నాట్ పర్మిటెడ్. మనం నోట్తో చేయగలిగే క్యాలిక్యులేషన్లు, స్క్వేర్లు కానీ, పవర్లు కానీ, క్యూబ్ రూట్లు కానీ, స్క్వేర్ రూట్లు కానీ ఉన్నప్పుడు ఈజీగా చేయగలిగే క్యాలిక్యులేషన్లకు తగిన విధంగా న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఫ్రేమ్ చేస్తారు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. మొత్తం 12 చాప్టర్స్లో 4 చాప్టర్స్ మాత్రమే న్యూమరికల్స్కి ఇంపార్టెంట్. వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ క్రాప్స్, డిజైన్ ఆఫ్ అన్లైన్డ్ కెనాల్స్, డైవర్షన్ హెడ్ వర్క్స్, గ్రావిటీ డ్యామ్స్. 90% ఆఫ్ ద న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ 4 చాప్టర్స్లోంచి మాత్రమే వస్తాయని గమనించండి. 90% ఆఫ్ ద న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్, 95%. థియరీ పార్ట్కి మాత్రం మొత్తం సిలబస్ చదువుకోవాల్సింది. థియరీ క్వశ్చన్స్ మూల నుంచి కూడా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఎనీ సెంటెన్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఇంజనీరింగ్. మై సిన్సియర్ అడ్వైస్, because it is one of the most scoring subjects. First chapter lo when you see the basics of irrigation engineering, అందులో మెయిన్గా మనం నేర్చుకోవాల్సింది మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్. మీరు ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ వాట్ క్రాప్. For example, sprinkler irrigation is not suitable for a dash. ఇమ్మీడియట్గా ఆన్సర్స్లో ఎక్కడో ప్యాడీ ఉంటుంది, రైస్ అని ఇమ్మీడియట్గా టిక్ చేసుకోవచ్చు మనం. when the water requirement is low, water scarcity is high, what is the best method of irrigation? Answer, sprinkler irrigation. మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్లో ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్లో nature or condition of the soil versus suitability of the crop. దీని గురించి కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి మనం. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తీసుకోవాల్సిన స్ట్రాటజీ ఏంటి? థియరీ క్వశ్చన్స్లో 10 to 15 సెకండ్స్లో సాల్వ్ చేసే విధంగా ప్లాన్ చేసుకోండి. న్యూమరికల్స్కి 1 minute to 1.5 minutes. If you have the practice like this, you are going to get the best result. ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? థియరీ క్వశ్చన్స్కి మాత్రం నేను చెప్పాను మీకు 12 చాప్టర్ల క్లాస్ నోట్స్ మొత్తం రివైజ్ చేసుకోండి. వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ గివెన్, వాట్ ఎవర్ వీ డిస్కస్డ్, దట్ ఇస్ మోర్ దాన్ సఫిషియంట్. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, గేట్ ఎగ్జామ్లో ఉన్న ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, థియరీ క్వశ్చన్స్ కూడా
I strongly advise to go through those theory questions. న్యూమరికల్స్ గేట్ లెవెల్ స్టాండర్డ్ అక్కర్లేదు, దానికంటే కొంచెం తక్కువ స్టాండర్డే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ మోడల్స్ ఉన్నప్పటికీ సింప్లిఫైడ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్కి వెయిటేజ్ ఇవ్వండి, ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు విచ్ ఫార్ములా ఈజ్ టు బి యూజ్డ్ అనేది ప్రాబ్లమ్ చదువుతున్నప్పుడు మీ మైండ్లో స్ట్రైక్ అవ్వాలి. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్, ఇలాంటి స్ట్రాటజీ మీరు డెవలప్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. మొత్తం షార్ట్ నోట్స్ లాగా మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ రాసుకోవచ్చు మీరు. టేక్స్ ఓన్లీ 3 hours టైం. ఇరిగేషన్ ఇంజనీరింగ్లో ఉన్న థియరీ రిలేటెడ్ ఫార్ములాస్. వాట్ ఈజ్ ద మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా ఫర్ వాటర్ అప్లికేషన్ ఎఫిషియన్సీ, డ్యూటీ డెల్టా బేస్డ్ రిలేషన్ ఇన్ ఎఫ్పిఎస్ సిస్టమ్ ఒకసారి అడిగాడు మనకి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కోసం రెడీమేడ్ ఫార్ములాస్ లిస్ట్ మొత్తం ఒక్కసారి మీ దగ్గర రెడీగా పెట్టుకొని 2-3 times 3-4 times రివైజ్ చేసుకుంటే you will get more and more benefited. So strategy ante how to proceed, how to get the best out of the given time, adi develop cheskovali, dan taggatti meer plan cheskovali. Let us see some types of questions that are likely to be asked. Irrigation frequency is a function of irrigation frequency. Small f is equal to dW divided by Cu. dW, depth of each watering. Depth of each watering depends on soil nature, crop nature. Soil and crop. Compulsoryగా B and C. Cu, consumptive use is almost equal to evapotranspiration, slightly more. Cu almost equal to evapotranspiration but slightly greater than evapotranspiration. So definitely ఎప్పుడైతే మనం evapotranspiration అంటామో temperature will jump into picture. So temperature అంటే climatic conditions. సాయిల్, క్రాప్, క్లైమేట్తో పాటు ఇక్కడ ఫెర్టిలైజర్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఫెర్టిలైజర్స్ లేదు. ఇన్ నో వే ఫెర్టిలైజర్స్ విల్ కంట్రోల్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్. దెర్ఫోర్ సి కెనాట్ బి ది కరెక్ట్ ఆన్సర్, బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్రాప్ ఓన్లీ అన్నాడు, డెప్త్ ఆఫ్ ఈచ్ వాటరింగ్. సాయిల్ అండ్ క్లైమేట్ అన్నాడు, నేచర్ ఆఫ్ ది క్రాప్ మెన్షన్ చేయలేదు. సాయిల్, క్రాప్ అండ్ క్లైమేట్ కంపల్సరీ. ఫెర్టిలైజర్స్ కంట్రోల్ చేస్తుందా లేదా అనే విషయం మనం తెలుసుకోవాలి. మనం amount of fertilizer, nature of the fertilizer will not control time gap between 2 consecutive waterings. మనకు తెలుసు frequency of irrigation అంటే time gap between 2 consecutive waterings is called frequency of irrigation. Therefore for this the correct answer is B. దీనిలో what is the relation between duty, delta and base period? 8.64 B by D. This is an SI system when delta is in meters. 864 B by D. This is in CGS system. Delta ఇక్కడ సెంటీమీటర్లో ఉంటుంది. ఈ రెండు ఫార్ములాస్లో B వాల్యూ డేస్లో ఉండి డ్యూటీ అనేది ప్రాక్టికల్ యూనిట్ హెక్టార్ పర్ క్యూమెక్లో ఉంటుంది. మన ఈ మూడు మధ్య రిలేషన్ స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్లో 2-3 సార్లు అడిగారు. ఎఫ్పిఎస్ సిస్టంలో తీసుకోవాలంటే 1.98 B by D. ఇందులో డెల్టా ఫీట్లో ఉంటుంది, B ఆఫ్ కోర్స్ డేస్లో ఉంటుంది, D ఏకర్ పర్ క్యూసెక్లో ఉంటుంది. ఏకర్ పర్ క్యూసెక్. ఇక్కడ డ్యూటీకి డెల్టాకి యూనిట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. సిస్టమ్ మారిపోతే కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ మారిపోతే అనే విషయం కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు మనం. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఈజ్ అబౌట్ ద వాటర్ అప్లికేషన్ ఎఫిషియన్సీ. వాటర్ అప్లికేషన్ ఎఫిషియన్సీ క్యూ ప్లాంట్ బై క్యూ ఫీల్డ్. బేసిక్ ఫార్ములాస్ మర్చిపోకండి. అన్నెసరీగా కన్జంప్టివ్ యూజ్ ఎఫిషియన్సీ, అలాంటి స్టోరేజ్ ఎఫిషియన్సీ లాంటివి అక్కర్లేదు మనకి. వాటర్ కన్వేయన్స్ ఎఫిషియన్సీ క్యూ ఫీల్డ్ బై క్యూ కెనాల్. వాటర్ ఇరిగేషన్ ఎఫిషియన్సీ క్యూ ప్లాంట్ బై క్యూ కెనాల్.
water distribution efficiency 1 minus y bar by yd bar by ym multiply with 100. ఇలాంటి ఫండమెంటల్ డెఫినేషన్స్ మీద థియరీ క్వశ్చన్ అడగచ్చు, ప్రాబ్లమ్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ప్లీజ్ దీస్ ఏరియాస్ ఆర్ సమ్వాట్ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. ఈ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ చూడండి. ద మ్యాక్సిమం ఇరిగేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ రైస్ క్రాప్. ఇరిగేషన్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే వీ నో ప్రెటీ వెల్ డెల్టా వాల్యూ అన్ని క్రాప్స్లోకి రైస్కి మ్యాక్సిమం. డెల్టా మ్యాక్సిమం ఈజ్ 120 సెంటీమీటర్స్. ఎప్పుడైతే డెల్టా మ్యాక్సిమం అయిందో అది ఏమి ఇండికేట్ చేస్తోంది అన్నాడు. డెల్టా రిలేషన్ ఏంటి? 8 సెంటీమీటర్లో ఉంది కాబట్టి 864 b/d. 864 b/d బి కాన్స్టెంట్. డెల్టా మ్యాక్సిమం అన్నాడు. డెల్టా మ్యాక్సిమం అయితే ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్స్ కాబట్టి డ్యూటీ ఏం కావాలి మనకి? మినిమం. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంది కాబట్టి డెల్టా ఎప్పుడైతే మ్యాక్సిమం అవుతుందో డ్యూటీ వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా మినిమం అవుతుంది. సో డెల్టా మ్యాక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డ్యూటీ మినిమం. మినిమం డ్యూటీ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి మనం. మినిమం డ్యూటీ, దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ది ప్రాబ్లం. ఇలాంటి రిలేషన్స్ చాలాసార్లు మనకు అడుగుతూ ఉంటాడు వాడు. చాలాసార్లు ఎక్కడ డ్యూటీ మ్యాక్సిమం అంటాడు మనకి. ఎక్కడ డ్యూటీ మ్యాక్సిమం, అట్ విచ్ ఆర్ ది ప్లేసెస్ డ్యూటీ ఈజ్ మ్యాక్సిమం, డ్యూటీ ఈజ్ మ్యాక్సిమం వేర్. అలాంటి క్వశ్చన్లు మనకు అడగచ్చు. మనకి తెలియాలి మీకు. కంపల్సరీగా ప్లాంట్ దగ్గర డ్యూటీ మ్యాక్సిమం, కెనాల్ దగ్గర డ్యూటీ మినిమం, మ్యాక్సిమం ఎట్ ప్లాంట్. Where do you get a duty minimum? Duty is minimum at the source. Duty is minimum at the source. ఎక్కడ డ్యూటీ మినిమం, ఎక్కడ డ్యూటీ మ్యాక్సిమం, అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు అడిగే ఛాయ్. ఇక్కడేమో డెల్టా మ్యాక్సిమం అయితే డ్యూటీ ఏమవుతుంది అడిగాడు. డెల్టాకి డ్యూటీకి ఫర్ ద గివెన్ క్రాప్ అంటే బేస్ పీరియడ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. డ్యూటీ డెల్టా రిలేషన్షిప్ ఈజ్ డాష్. Delta is equal 864 b/d. For the given crop ante base period remains constant. Delta is proportional to 1/d. ఆ రెండు మధ్య గ్రాఫ్ గీస్తే గ్రాఫ్ ఏమొస్తుందని అడగచ్చు వాడు. ఒకసారి ఎస్ఎస్సి జేఈ ఎగ్జామ్లో అడిగాడు. మన ఎగ్జామ్లో కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే y ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/x, ద గ్రాఫ్ ఈజ్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తాడు నాన్న? The graph for a given crop, if the graph is drawn between duty and delta values, the possible graph that we get is a dash. Crop constant ante base period remains constant. Base period ఎప్పుడైతే కాన్స్టెంట్ అవుతుందో డెల్టా పెరిగే కొద్దీ డ్యూటీ తగ్గుతుంది, డెల్టా తగ్గే కొద్దీ డ్యూటీ పెరుగుతుందనే విషయం మనం గమనించుకోవచ్చు. What is the nature of the graph drawn between డ్యూటీ అండ్ డెల్టా? ఆన్సర్ ఈజ్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అనే విషయం మనం తెలుసుకోవచ్చు. మనం తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఈజ్ గివెన్ బై dw/cu. dw ఫార్ములా కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. SD ఇంటూ FC మైనస్ OMC డివైడెడ్ బై CU. వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ కంట్రోల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్? ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం. నేచర్ ఆఫ్ ది సాయిల్, నేచర్ ఆఫ్ ది క్రాప్ అండ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ రైజ్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? సేఫ్ అండ్ క్వాలిటీ ఇరిగేషన్కి OMC దగ్గర సప్లై చేయాలి, FC దగ్గర ఆపేయాలి. OMC దగ్గర సప్లై చేసి FC దగ్గర వాటర్ సప్లై ఆపేయాలి. FC దాడి పర్మిట్ చేయకూడదు. FC దాడి పర్మిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? వాటర్ లాగింగ్ ఎప్పుడవుతుంది మనకి? వెన్ ద కెనాల్ ఈజ్ సప్లైడ్ with a moisture content greater than field capacity. When we supply the water to the field with a moisture content greater than field capacity, area will get waterlogged. ఇలాంటి పాయింట్స్ కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఒక పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ఉంది, ఆ ఫీల్డ్ ఇరిగేట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? ఏ ఏరియా maximum area that can be irrigated is dash.
with the given water supply, with the given infiltration rate of the soil, what is the maximum area that can be irrigated? Maximum area that can be irrigated. Simple, A max. Rate of supply by rate of infiltration. ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ మెథడ్, ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఇన్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. ఇది ఒక ప్రాబ్లం మనకి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్లో ఒక కొద్దిగా లెంగ్తీగా ఉన్నప్పటికీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. CCA, cultivable command area of the particular district is 5 million hectares, out of which 4.5 million hectares is being sown in Rabi, 2.5 million hectares in Kharif season. These areas are being irrigated to the extent of 90% and 80% respectively. What is the annual intensity of irrigation? Annual intensity of irrigation formula I is equal to CCCA Rabi season, CCCA Kharif season by CCA multiply with 100 general formula. మొత్తం సంవత్సరం మొత్తం మీద ఎంత ఏరియాలో పంట వేసాం? కల్చరబుల్ కల్టివేటెడ్ కమాండ్ ఏరియా రబీ సీజన్. కల్చరబుల్ కల్టివేటెడ్ కమాండ్ ఏరియా రబీ సీజన్, కల్చరబుల్ కల్టివేటెడ్ కమాండ్ ఏరియా ఖరీఫ్ సీజన్. మొత్తం పంట వేసిన ఏరియా బై పంట వేయడానికి అనుకూలంగా ఉన్న ఏరియా మల్టిప్లై విత్ 100. వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ CCA ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇరిగేటెడ్ విత్ ఇన్ 1 year టైం? వాడు CCA మ్యాక్స్ ఎంత అని అడగచ్చు, ఐ మ్యాక్స్ ఎంత అని అడగచ్చు. CCA మొత్తం పంట వేస్తే ఇక్కడ 100, 2 crops అయితే 200% ఐ మ్యాక్స్ వాల్యూ. ఫర్ ద 3 crop with 3 crops per year, what is I max? Answer, CCCA Rabi plus CCCA Kharif plus CCCA Jade by CCA into 100, 300% answer. ఒకవేళ పొరపాటున కనుక వాడు I max with 3 crops per year అని అడిగాడు అనుకున్నాను. యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ సింప్లీ 300%. ఇంచ్ ఏరియా కూడా వదలకుండా పంటకి అనుకూలంగా ఉన్న ఏరియా మొత్తాన్ని ఇరిగేట్ చేస్తే మ్యాక్సిమం వాల్యూ వస్తుంది. అదే 2 crops అనాలనుకోండి మనకి ఆటోమేటిక్గా 300% కాస్త 200%గా మారిపోతుంది. ఇలాంటి థియరీ క్వశ్చన్లు కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే వాడు బేసిక్ నాలెడ్జ్ టెస్ట్ చేస్తాడు. వాట్ ఈస్ దట్ కాన్సెప్ట్, హ్యావ్ యూ ఫాలోడ్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ నాట్? కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా, డెఫినేషన్ బట్టి పెట్టావా? హీ విల్ చెక్ ఓన్లీ దట్. హీ విల్ నాట్ ఆస్క్ వెరీ డీప్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్. దే విల్ నెవర్ ఆస్క్. ఇట్ ఈస్ ద స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీరింగ్ పోస్ట్. బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఫండమెంటల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో దీన్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి CCCA రబీ ఎలా వస్తుంది? I రబీ ఇంటూ CCA రబీ, I ఖరీఫ్ ఇంటూ CCA ఖరీఫ్ బై మొత్తం CCA ఇంటూ 100. సింప్లిఫై చేసుకుంటే I రబీ ఈజ్ 90% రబీ సీజన్లో. ఫస్ట్ ఇది రబీ కదా, 90%. CCA రబీ 4.5. I ఖరీఫ్ 80%. CCA ఖరీఫ్ బై మొత్తం CCA 5. ఇది 4.05 ప్లస్ 2 6.05 ఇంటూ 100 by 5. 605 అంటే 121% is the answer.
121%. D is the right option, my dear friends. ఇదే వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ క్రాప్స్లో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ వన్. క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్, క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ వాటర్లో జనరల్ క్వశ్చన్స్ మనకి జనరల్గా పిహెచ్ వాల్యూ, పిహెచ్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ వాటర్ ఏ రేంజ్లో ఉండాలి? 7 to 8.5. ఎక్స్చేంజబుల్ సోడియం పర్సంటేజ్ ఏ రేంజ్లో ఉండాలి? 30% దాటకూడదు. సార్ వాల్యూ ఎంతవరకు పర్మిటెడ్? లెస్ దాన్ 18, ప్రిఫరబుల్లీ లెస్ దాన్ 10. బోరాన్ వాల్యూ ఎంతవరకు ఉండాలి? లెస్ దాన్ 2 ppm. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సార్ మీద న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సోడియం అబ్జార్ప్షన్ రేషియో మీద, అయాన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్లు పీపీఎంలో కాకుండా మిల్లీ ఈక్వలెంట్ పర్ లీటర్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకసారి మన ఎస్ఎస్సిలోనే అడిగాడు జేఈ ఎగ్జామినేషన్లో, టు కన్వర్ట్ ద ఎనీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్రమ్ పీపీఎం టు మిల్లీ ఈక్వలెంట్ పర్ లీటర్, హౌ డు యూ గెట్ ఇట్? బై డివైడింగ్ ద పీపీఎం వాల్యూ విత్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్స్. వాట్ ఈజ్ వన్ బై ఈక్వలెంట్ వెయిట్? మాలిక్యులర్ వెయిట్ డివైడెడ్ బై వ్యాలెన్సీ. అలాంటి థియరీ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇలాంటి వాల్యూస్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సార్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. సార్ ఈజ్ ఈక్వల్ సోడియం అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ కాల్షియం అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ప్లస్ మెగ్నీషియం అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై 2. ఆల్ వాల్యూస్, ఆల్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఇన్ మిల్లీ ఈక్వలెంట్ పర్ లీటర్, మిల్లీ ఈక్వలెంట్ పర్ లీటర్లో తీసుకోవాలి మనం. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్. ఇలాంటి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ వాటర్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. జనరల్గా మనం ఇలాంటిది కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు మనం. సెకండ్ మోస్ట్ న్యూమరికల్ పరంగా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఈజ్ అన్లైన్డ్ కెనాల్స్, వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ క్రాప్స్, డైవర్షన్ హెడ్ వర్క్స్ అండ్ గ్రావిటీ డ్యామ్స్. వీటిలో కూడా కొన్ని ఏరియాస్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒకసారి. ఐ ఫీల్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. An irrigation channel is carrying 2 cubic of water discharge to a cultivable command area of 1500 hectares. CCA 1500. Intensity, చిన్న మిస్టేక్ పడింది. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఈజ్ 50%. బేస్ పీరియడ్ ఈజ్ 140 days. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ 50%. సిసిఏ తెలుసు, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ తెలుసు. ఈ రెండింటి నుంచి మనకి సిసిసిఏ వస్తుంది. ఫార్ములా ఫర్ సిసిసిఏ ఐ ఇంటూ సిసిఏ. ఐ 50% ఇచ్చాడు కాబట్టి 0.5 ఇంటూ 1500 సింప్లిఫై చేసుకుంటే 750 hectares. డ్యూటీ ఎంత అన్నాడు వాడు. డ్యూటీ ఫార్ములా ఏరియా బై డిశ్చార్జ్. ఏరియా బై డిశ్చార్జ్. ఏరియా అంటే సిసిసిఏ డివైడెడ్ బై డిశ్చార్జ్. సిసిసిఏ ఎంత? 750. డిశ్చార్జ్ ఎంత? 2. 750 by 2. Answer for the problem is 375 hectare per cubic. 375 hectare per cubic is the answer. దీనిలో మనకి 3 కాన్సెప్ట్స్ మిక్స్ అయి ఉన్నాయి. ఫస్ట్ది కల్చరబుల్ కల్టివేటెడ్ కమాండ్ ఏరియా కనుక్కోవడానికి ఇది ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. I is equal CCCA by CCA. I Rabi, CCCA Rabi by CCA Rabi. That's why it's an important concept. Second, the duty. Third, the base period akkarledu manaki. What is the surplus data? In the calculation of intensity of irrigation, B is not useful. What is the
సర్ప్లస్ డేటా ఇన్ ద ప్రాబ్లం. మనకు అవసరం లేని డేటా ఏంటి అంటే బేస్ పీరియడ్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఈ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయబడింది. ఇలాంటి న్యూమరికల్స్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్. When we discuss about the canals, my dear friends, canals of most important is classification of the canals. కంపల్సరీగా ఒక క్వశ్చన్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను దీనిలో. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది కెనాల్స్లో ప్రొడక్టివ్ కెనాల్ అంటే ఏంటి, ప్రొడక్టివ్ కెనాల్, రిజైమ్ ఛానల్ అంటే ఏంటి, నాన్ రిజైమ్ ఛానల్ అంటే ఏంటి, ఎల్యువియల్ ఛానల్, నాన్ ఎల్యువియల్ ఛానల్, ప్రిజమాటిక్, నాన్ ప్రిజమాటిక్, బెనిఫిట్ కాస్ట్ రేషియో మీద ఆధారపడే లైన్డ్ కెనాల్, అన్లైన్డ్ కెనాల్, కెనాల్ అలైన్మెంట్ మీద ఆధారపడి మనకి 3 రకాల కెనాల్స్, రిడ్జ్ కెనాల్, కాంటౌర్ కెనాల్, సైడ్ స్లోప్ కెనాల్. ఏ కెనాల్లో 2 పక్కల ఇరిగేట్ చేసుకోవచ్చు మనం, ఏ కెనాల్లో ఒక సైడ్ మాత్రం ఇరిగేట్ చేయగలం. ఉదాహరణకి రిడ్జ్ కెనాల్ వీ కెన్ ఇరిగేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ బికాస్ ఇట్ కమ్స్ కటింగ్ ద కాంటౌర్ లైన్స్. హయ్యర్ కాంటౌర్ నుంచి లోయర్ కాంటౌర్కి అలాంగ్ ద గ్రావిటీ లైన్ కెనాల్ అలైన్మెంట్ యాక్సిస్ ఉంటుంది కాబట్టి వీ కెన్ ఇరిగేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిడ్జ్ కెనాల్ ఆర్ వాటర్ షెడ్ కెనాల్. మామూలు కాంటౌర్ కెనాల్ కానీ సైడ్ స్లోప్ కెనాల్ కానీ ఒక సైడ్ మాత్రమే, లోయర్ సైడ్ మాత్రమే మనం ఇరిగేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి థియరీ పాయింట్స్ కంపల్సరీ అడుగుతాడు వాడు, కామన్గా అడిగేది. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కెనాల్స్ స్పెషల్ థియరీస్ ఆఫ్ డిజైన్ ఆర్ నాట్ నెసరీ అంటే అన్లైన్డ్ కెనాల్స్ ఇన్ నాన్ ఎలివియం సాయిల్, ముర్రం సాయిల్, గ్రావెల్ సాయిల్లో కెనాల్ మనం తవ్వినప్పుడు వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పెషల్ థియరీస్ బికాస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ సిల్టింగ్ అండ్ స్కవరింగ్ ఆర్ రేరెస్ట్. సిల్టింగ్ స్కవరింగ్ ఛాన్సెస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం కాన్స్టెంట్ సిల్టింగ్, కాన్స్టెంట్ స్కవరింగ్ అంటే ఇన్కమింగ్ సిల్ట్ ఛార్జ్, అవుట్ గోయింగ్ సిల్ట్ ఛార్జ్ సమానంగా ఉండే విధంగా డిజైన్ చేసుకుంటాం. దాన్నే మనం రిజైమ్ కండిషన్ అంటాం, రిజైమ్ కండిషన్. సో కెనాల్స్లో కంపల్సరీగా ఒకటి లైన్డ్ కెనాల్స్కి బెనిఫిట్ కాస్ట్ రేషియో (1). లైన్డ్ కెనాల్లో మనం వాడే మెటీరియల్ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఏ మెటీరియల్తో లైనింగ్ చేస్తే లైఫ్ స్పాన్ ఎంత అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ అయితే 55 to 60 years, బ్రిక్ మ్యాసనరీ అయితే మినిమం 50 years ఉంటుంది. ఇలాగ మెటీరియల్ యొక్క లైనింగ్ మెటీరియల్ యొక్క నేచర్ని బట్టి దాని లైఫ్ స్పాన్, ఒకసారి లైనింగ్ చేస్తే ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా, రిపేర్స్ అప్పుడప్పుడు ఉంటాయి, మెయింటెనెన్స్ రిపేర్స్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఫర్ విచ్ ఆఫ్ ది కెనాల్స్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ కాస్ట్, డెఫినెట్లీ లైన్డ్ కెనాల్. B/C రేషియో <1 అయితే అన్లైన్డ్ కెనాల్. విచ్ ఫ్యాక్టర్ విల్ డిసైడ్ whether the canal is to be lined or not? Answer is benefit cost ratio. Which factor decides the nature of the unlined canal? Answer property of silting, property of covering. Silting అంటే ఏంటని అడగచ్చు మనకి. ఇన్కమింగ్ సిల్ట్ ఛార్జ్ ఎక్కువగా ఉండి అవుట్ గోయింగ్ సిల్ట్ ఛార్జ్ తక్కువగా ఉంటే ఒక గివెన్ క్రాస్ సెక్షన్ దగ్గర ఉన్న కొద్దీ సిల్ట్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, ఉన్న కొద్దీ అగ్రేడింగ్ ఇట్స్ బెడ్ అంటాం మనం. కెనాల్ బెడ్ని అగ్రేడింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటామని చెప్తాం మనం. అలాంటి వాటికి డెఫినెట్గా వాటిని మనం సిల్టింగ్ కెనాల్స్ అంటాం. స్కవరింగ్ కెనాల్స్ అంటే ఇన్కమింగ్ సిల్ట్ ఛార్జ్ అవుట్ గోయింగ్ సిల్ట్ ఛార్జ్ కంటే తక్కువ ఉంటే, ఉన్న సెక్షన్ దగ్గర నుంచి కొంత సిల్ట్ డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. లోపలికి రావడం 0.2 kg/cubic, బయటికి వెళ్ళేది 0.25 kg/cubic. ఇట్ ఈస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ కెనాల్ ఇట్ ఈజ్ అని అడగచ్చు వాడు. లోపలికి వచ్చేది 0.2 ఇన్కమింగ్. ఎగ్జాంపుల్ అడిగే క్వశ్చన్ చెప్తున్నా మీకు మిత్రమా, మీకు బయటికి వెళ్ళేది 0.25. వాట్ టైప్ ఆఫ్ కెనాల్ ఇట్ ఈజ్ అని అడగచ్చు వాడు మనకి. యువర్ ఆన్సర్ ఇన్కమింగ్ ఈజ్ లెస్, అవుట్ గోయింగ్ ఈజ్ మోర్, అంటే స్కవరింగ్ కెనాల్. స్కవరింగ్ యాక్షన్ విల్ టేక్ ప్లేస్. ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే మనకి అది బ్యాలెన్స్డ్ కెనాల్ అంటాం మనం. ఈ క్వశ్చన్స్ చూడండి మనకి. కెనాల్ రెగ్యులేషన్ వర్క్స్లో ది అరేంజ్మెంట్ మేడ్ ఇన్ ఎ కెనాల్ నెట్వర్క్ విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ సేఫ్టీ వాల్
కెనాల్ నెట్వర్క్ మొత్తానికి సేఫ్టీ వాల్వ్గా పనిచేసేది ఏమిటి మనకి? కెనాల్ మాడ్యూల్ అంటే ఏంటి? కెనాల్ అవుట్లెట్. మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కెనాల్కి ఫీల్డ్ ఛానల్ జంక్షన్ దగ్గర మనం ప్రొవైడ్ చేసే రెగ్యులేషన్ వర్క్. కెనాల్ డ్రాప్, స్టీప్ ఏరియాలో గ్రౌండ్ ఉన్నప్పుడు ఫ్లాట్ స్లోప్ రావాలి, ఉన్నది స్టీప్ స్లోపు. హౌ టు కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ స్టీప్ స్లోప్ టు ఫ్లాట్ స్లోప్ వి ప్రొవైడ్ కెనాల్ డ్రాప్. కెనాల్ రెగ్యులేటర్, కావాలనుకుంటే వాటర్ పంపించేసి వద్దనుకున్నప్పుడు గేట్స్ మూసేయడం ద్వారా వాటర్ ఫ్లోని కెనాల్స్కి కంట్రోల్ చేసే సిస్టమ్ ఇది. ఇది హై ఎలివేషన్ టు లో ఎలివేషన్. ఇది టు మెజర్ ద డిశ్చార్జెస్ డెలివర్డ్ బై ది గవర్నమెంట్ టేకెన్ బై ది ఫార్మర్స్. కంట్రోల్ వాల్వ్ అంటే వాటర్ పొలాన్ని పంపించాలా వద్దా, అంతా కెనాల్ మాడ్యూల్. ఇక సేఫ్టీ వాల్వ్గా పనిచేయాలి అంటే ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ కెనాల్ ఎస్కేప్. ఎందుకంటే మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కెనాల్ యొక్క డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ మనం ప్రొవైడ్ చేసే స్లూయిస్ గేట్స్ని కెనాల్ ఎస్కేప్స్ అంటాం. వెన్ఎవర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కెనాల్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్. ఎందుకని ఏ ఫార్మర్కి ఆ ఫార్మర్ వాడి పొలానికి కావాల్సిన వాటర్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ దాటి సప్లై చేస్తే వాడు కట్టేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు. వెన్ ద మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఆఫ్ ది సాయిల్ ఈజ్ ఎక్సీడింగ్ ద ఫీల్డ్ కెపాసిటీ, farmer will not permit the water supply. He will close the water supply, so he will close the canal module. 60, 70, 80% of the modules close అయ్యేటప్పటికి మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కెనాల్లో వాటర్ లెవెల్స్ రైజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అన్కంట్రోల్డ్ సప్లై కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వాటర్ లెవెల్ ఇన్ ద మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కెనాల్ గోస్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్, లీడ్స్ టు ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్లడ్స్. మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కెనాల్ సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో ఫ్లడ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాంటి దాన్ని అవాయిడ్ చేసి విలేజెస్ని, పొలాలు, ఇళ్ళు, మనుషుల్ని కాపాడటానికి ప్రొవైడ్ చేసే సేఫ్టీ కాంపోనెంట్, సేఫ్టీ వాల్వ్ ఈజ్ కెనాల్ ఎస్కేప్. కెనాల్ ఎస్కేప్స్లో మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది, టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్కేప్స్ కూడా అడగచ్చు. సిల్ట్ డిస్పోజ్ చేయాలంటే ఫ్లష్ ఎస్కేప్, వాటర్ని డిస్పోజ్ చేయాలంటే టైల్ ఎస్కేప్. ఫ్లష్ ఎస్కేప్ అండ్ టైల్ ఎస్కేప్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ కెనాల్ ఎస్కేప్స్ వీ గెట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కెనాల్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్. ఈ సందర్భంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్ మీద గురించి కూడా క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. టైప్ 1 ఎప్పుడు? వెన్ కెనాల్ రన్స్ ఓవర్ ది డ్రైన్. ఎప్పుడు కెనాల్ని లైన్ మీద పంపిస్తావు? వెన్ క్యూ కెనాల్ లెస్ దాన్ క్యూ డ్రైన్. క్యూ కెనాల్ ఏ 18, 20 ఉండి క్యూ డ్రైన్ ఏ 200, 250 ఉంటే స్మాల్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ కెనాల్ వాటర్ కాబట్టి కెనాల్ వాటర్ని పైన పంపించుకుంటూ అంటే కొద్దిగా హైట్ లేపి జంక్షన్ దగ్గర మళ్ళీ కింద తీసుకొస్తావు జంక్షన్ దాటంగానే. అలాంటి క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్ని టైప్ 1 క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్ అంటాం. అందులో సైఫానిక్ యాక్షన్ లేకపోతే యాక్యుడెక్ట్, సైఫానిక్ యాక్షన్ ఉంటే సైఫన్ యాక్యుడెక్ట్. ఇవన్నీ బేసిక్ పాయింట్సే. వీటి మీద కంపల్సరీ క్వశ్చన్లు గ్యారంటీగా ఉంటాయి. క్వశ్చన్లు క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. మిమ్మల్ని అడిగే 17-18 క్వశ్చన్స్లో 1 క్వశ్చన్ డెఫినెట్లీ ఫ్రమ్ క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్. 6 టైప్స్ ఆఫ్ క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్ తెలుసుకోవాలన్నా మస్ట్ అండ్ షుడ్. సెకండ్ది క్యూ డ్రైన్ లెస్ దాన్ క్యూ కెనాల్. క్యూ డ్రైన్ ఏ 15, 20 ఉండి క్యూ కెనాల్ ఏ 150, 200, 250 ఉంటే దీన్ని టైప్ 2 అంటాం. ఇందులో 2 రకాలు. సైఫానిక్ యాక్షన్ లేకపోతే సూపర్ పాసేజ్, సైఫానిక్ యాక్షన్ ఉంటే కెనాల్ సైఫన్. ఈ 2 కూడా కంపల్సరీగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సూపర్ పాసేజ్, కెనాల్ సైఫన్. టైప్ 3లో 2 దాదాపు సమానమైన డిశ్చార్జీలు కానీ అలాంటప్పుడు లెవెల్ క్రాసింగ్ అంటాం. ఒకే లెవెల్లో 2 గేట్స్ లాగా పెట్టుకొని ఆ గేట్స్ రెగ్యులేట్ చేసుకుంటూ కాసేపు కెనాల్ వాటర్ కాసేపు డ్రైన్ వాటర్ పంపించుకుంటూ పోతే దాన్ని లెవెల్ క్రాసింగ్ అంటాం. Which of the following cross drainage work will have the supply of canal water, drain water almost at the same magnitude, 70-70. Canal water 80 cubic, drain water 120 cubic, level crossing. Which of the following is the correct definition of level crossing? Both canal water, drain water travel at the same elevation, almost with the equal discharges, with 2 regulators and 2 control valves. Very, very easy procedure. ఈ ఏరియా కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏరియా గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత
కెనాల్ ఫాల్స్ కూడా ఒక కొంచెం షార్ట్ నోట్స్ లాగా తయారు చేసుకుంటే బెటర్. ముఖ్యంగా వాడు అడిగేది ఓగీ ఫాల్ ఒకటి, ఫాస్ట్గా ఇన్స్టంటేనియస్గా రావాలి అంటే సైఫన్ ఫాల్ ఒకటి, డ్రాప్ ఫాల్కి శారదా ఫాల్ అంటాం. 10-15 కిమెక్ దాటకుండా ఉంటే ట్రెపిజాయిడల్ నాచ్ ఫాల్. Not only to bring the water from high elevation to low elevation, which of the following canal fall will work as energy dissipator with a constant bed width అంటాడు అంటే గ్లేషియస్ ఫాల్, వేరియబుల్ బెడ్ విడ్త్ అంటాడు అంటే మాంటెక్ ఫాల్. ఇవి ఎనర్జీ డిసిపేటర్స్గా పనిచేస్తాయి. ఈ రెండు గురించి కూడా కొంచెం మీకు ఐడియా ఉండాలి. కెనాల్ ఫాల్ అండ్ గ్లేషియస్ ఫాల్ అండ్ మాంటెక్ ఫాల్ will act as energy dissipators. వీటి మీద కూడా ఒక్కసారి ఒక కన్నేయండి. టైప్స్ ఆఫ్ కెనాల్ ఫాల్స్. వెన్ డూ యూ ప్రొవైడ్ కెనాల్ ఫాల్? ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రౌండ్ స్లోప్ స్టీప్గా ఉండి, డిజైన్ బెడ్ స్లోప్ ఆఫ్ ది కెనాల్ మామూలు గ్రౌండ్ స్లోప్ 1:200 ఉంది, నీకు కావాల్సిన కెనాల్ బెడ్ స్లోప్ 1:5000, 1:6000. నో అదర్ ఆప్షన్. యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ high elevation to low elevation. Canal fall is a must. High speed transmission of water from high elevation to low elevation is possible by dash. Answer siphon fall. Smooth transition of the water from high elevation to low elevation, Ogi fall. Ogi structure మనకు తెలుసు. The curvature is such a way that there is no much energy dissipated. Water will be sliding layer by layer. కెనాల్ ఫాల్స్ గురించి కూడా కొంచెం ఐడియా ఉండాలి. కెనాల్ ఎస్కేప్స్ ఒకటి, క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్ ఒకటి, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. కెనాల్ మాడ్యూల్స్లో మీరు ఇంకొక పాయింట్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. కెనాల్ మాడ్యూల్స్లో వాట్ ఈజ్ మన్ బై ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఈ డెఫినేషన్ల మీద ప్రాబ్లమ్స్ కానీ థియరీ క్వశ్చన్ కానీ గ్యారంటీగా ఉంటుంది. ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే dq by q divided by d capital Q by q. Fractional change in the discharge of the daughter canal by fractional change in the discharge of the parent canal. ఈ ఫార్ములా మీద బేస్ అయ్యి క్వశ్చన్ అడగచ్చు వాడు. సెన్సిటివిటీ ఫార్ములా dq by q divided by dd by d. మైనర్ ఫీల్డ్ ఛానల్కేమో ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఇన్ డిశ్చార్జ్, మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్కేమో ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఇన్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ది ఫ్లో. అన్ని డైమెన్షన్లెస్సే. వీటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి? ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ ఇంటూ ఎఫ్. సెన్సిటివిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ ఇంటూ ఎఫ్. రిజిడ్ మాడ్యూల్కి సెన్సిటివిటీ ఎంత? 0. అది సులభంగా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఇదో క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. Sensitivity of an irrigation module is 1/2. 50% variation of the canal discharge, canal module. Sensitivity of the irrigation module is 1/2 sensitivity. 50% variation in the outlet discharge, where x is the head variation in parent canal. S ఫార్ములా ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. dq by q divided by dd by d. వాడు అడిగింది హెడ్ వేరియేషన్ ద పేరెంట్ కెనాల్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అని, ఈ వాల్యూ అడిగాడు. సో dd by d ఈజ్ ఈక్వల్ dq by q divided by s. Sensitivity of the module is 1/2 అంటే ఇది 1/2. dq by q 50% వేరియేషన్ ద అవుట్లెట్ డిశ్చార్జ్, 50% వేరియేషన్ ఇది by 0.5. What is the x? If x is the head variation in the parent canal, what is the value of x value? X value ఎంత అడిగాడు అంటే dd by d అడిగాడు. ఆన్సర్ ఈజ్
100% ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ మార్చి కూడా రాయొచ్చు మనం. ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది మనకి క్వశ్చన్ ఎక్స్ అనేది ఏంటో మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మనం ఎక్స్ అని హెడ్ వేరియేషన్ ద పేరెంట్కి అని అనుకున్నాం. అప్పుడు ఆన్సర్ 100 వస్తుంది. ఇలాంటి వాటిల్లో మరి ఇంకో క్వశ్చన్ జనరల్గా అడిగేది వాటర్ లాగింగ్ అండ్ డ్రైనేజీలో కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వాటర్ లాగింగ్ అండ్ డ్రైనేజ్. వాటర్ లాగింగ్ అండ్ డ్రైనేజీలో కాజెస్ ఆఫ్ ది వాటర్ లాగింగ్ చూసుకోండి ఒకసారి. కాజెస్, వాట్ ఆర్ ది ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ వాటర్ లాగింగ్, వాట్ ఆర్ ద కంట్రోలింగ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ వాటర్ లాగింగ్. వీటి మీద థియరీ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మ్యాథమెటికల్గా అడిగితే వాట్ ఈజ్ డ్రైనేజ్ కోఎఫిషియంట్, ఒక వాటర్ లాగ్డ్ ఏరియా యొక్క డ్రైనేజ్ కోఎఫిషియంట్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం. సంవత్సరం యొక్క సగటు వర్షపాతంలో 1% వర్షాన్ని ప్రతిరోజు పంపించగలిగే కెపాసిటీ ఉన్న స్ట్రక్చర్ని మనం డీసీ అంటాం. డిఫైన్ డ్రైనేజ్ కోఎఫిషియంట్. 1% ఆఫ్ ది యావరేజ్ యాన్యువల్ రైన్ఫాల్ టు బి డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ టైల్ డ్రైన్స్ ఫ్రమ్ ద వాటర్ లాగ్డ్ ఏరియా టు ద సేఫ్ ఏరియా, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ డీసీ. సో డీసీ ఫార్ములా కంపల్సరీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. P bar into L by 100. ఇది మీటర్స్ కాబట్టి పర్ డే కాబట్టి దీని యూనిట్స్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ డేలో ఉంటుంది. డివైడెడ్ బై 86,400 రాసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఇన్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్. వాటర్ లాగింగ్ కంట్రోలింగ్ మెథడ్స్లో కంజంక్టివ్ యూజ్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్. కంజంక్టివ్ యూజ్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఏంటి? 70% of the water required by the farmer should be taken from the canal maximum. Minimum 30% must be taken from the groundwater source. When all the farmers start taking the water from the groundwater source, automatically root zone depth loki enter అయిన groundwater table బయటకు వచ్చేసి the land is free from the problem of water logging. So if you are asked what is the use of conjunctive use of water, what is the purpose of? Answer, to make the area free from waterlogged. Answer, to bring the groundwater table outside the root zone depth of the soil. To bring the groundwater table outside the root zone depth of the soil is one of the answers. ఇంకా మిగతా కంట్రోలింగ్ మెథడ్స్ ఏమిటి? ప్రొవైడ్ ప్రాపర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్. వాటర్ బాడీస్ 4 పక్కల గట్లు మీద చెట్లు నాటుతాం. కాంటౌర్ టిల్లింగ్, కాంటౌర్ బండింగ్. కాంటౌర్ టిల్లింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మెథడ్. ఇలాంటి మెథడ్స్ కూడా మనం ఒక్కసారి జనరల్గా తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఛానల్ ఇండెక్స్ ఎట్ అన్ ఇరిగేషన్ అవుట్లెట్ ఈజ్ 5/3. ఎన్ వాల్యూ 5/3. సెట్టింగ్ వాల్యూ ఎంత అని అడిగాడు. సెట్టింగ్ ఆఫ్ ఏ ప్రపోర్షనల్ మాడ్యూల్. సెట్టింగ్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్ ఫార్ములా మామూలుగా D/D. డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇన్ ద parent canal by depth of the water in the minor distributary canal. దీని యొక్క ఎప్పుడైతే సెట్టింగ్ ఆఫ్ ది ప్రపోర్షనల్ మాడ్యూల్ కావాలంటే ఫ్లో ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది డాటర్ కెనాల్ బై ఫ్లో ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది పేరెంట్ కెనాల్. సెట్టింగ్ ఇరిగేషన్ అవుట్లెట్ అంటే ఎన్ వాల్యూ 5/3. ఎం సెట్టింగ్ ఆఫ్ అన్ ఆరిఫిస్ టైప్ అన్నాడు. ఆరిఫిస్కి డిశ్చార్జ్ ఫార్ములా CDA √2GH. H పవర్ 1/2 కాబట్టి 1/2. సింప్లిఫై చేస్తే 3/10 వస్తుంది. 3/10 అంటే 0.3 ఆన్సర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్. సెట్టింగ్ ఆఫ్ ఏ మాడ్యూల్ అంటే సింపుల్గా స్మాల్ d బై క్యాపిటల్ D. కొన్ని పుస్తకాల్లో మనకి H/D. డోంట్ వరీ, సింబల్స్ మన ఇష్టం, అది కాన్సెప్ట్ గుర్తుంటే చాలు. డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇన్ ద డాటర్ కెనాల్ బై డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇన్ ద పేరెంట్ కెనాల్ ఈజ్ కాల్డ్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ ఎ నార్మల్ మాడ్యూల్. ఆ మాడ్యూల్ ప్రపోర్షనాలిటీని రీచ్ అయితే అంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ 1 అయితే, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ ఎ మాడ్యూల్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ప్రపోర్షనల్ మాడ్యూల్? వెన్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ బికమ్స్ 1, ఆటోమేటిక్గా అది H/D కాస్త M/N అయిపోతుంది. సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు.
ఇచ్చిన ప్రాబ్లంకి ఆన్సర్ 0.3, one important model, my dear friends. In case of diversion head works, please go through each and every component in the layout, also in its cross section. General layout, overall layout లో కానీ క్రాస్ సెక్షన్లో కానీ ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్ దాని యొక్క లొకేషన్, దాని యొక్క పర్పస్, దీని మీద కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం. మొత్తం 15-18 క్వశ్చన్స్లో డైవర్షన్ హెడ్ వర్క్స్లో 2 క్వశ్చన్స్ జనరల్గా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. డ్యామ్స్లో మినిమం 3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. 3 వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ క్రాప్స్లో 4 క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్, మిగతా వాటిలో 1, 2 అట్లా వస్తాయి మనకి. కాబట్టి డైవర్షన్ హెడ్ వర్క్స్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. వియర్కి బ్యారేజ్కి తేడా ఏంటని అడగచ్చు మనకి. వాట్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వియర్ అండ్ బ్యారేజ్, అలాంటి క్వశ్చన్ అడగచ్చు మనకి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వియర్ బ్యారేజ్, పర్మనెంట్ స్టోరేజ్కి వెయిటేజ్ ఇస్తే వియర్ స్ట్రక్చర్, ఫ్లెక్సిబుల్ స్టోరేజ్కి వెయిటేజ్ ఇస్తే బ్యారేజ్. రెండిట్లో ఏది ప్రిఫరబుల్? డెఫినెట్లీ ఏ బ్యారేజ్ ఈజ్ మోర్ ప్రిఫరబుల్ బికాస్ వీ గాట్ బెటర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎఫ్లక్స్. బెటర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎఫ్లక్స్, వియర్ బ్యారేజ్. ఈ రెండు మధ్య తేడా కూడా అడగచ్చు. వాట్ ఆర్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఏ వియర్ స్ట్రక్చర్? అసలు వియర్స్లో మామూలుగా గ్రావిటీ వియర్ అంటే ఏంటి, నాన్ గ్రావిటీ వియర్ ఏంటి అంటే మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది. సెల్ఫ్ వెయిట్ కంట్రోల్ చేస్తుంటే సెల్ఫ్ వెయిట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ కాజింగ్ స్టెబిలిటీ, దట్ ఈస్ గ్రావిటీ వియర్. బెండింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ది స్లాబ్ కనుక స్టెబిలిటీని క్రియేట్ చేస్తుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ గ్రావిటీ వియర్. బెండింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ది స్లాబ్, సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద స్లాబ్ కనుక ప్రొవైడ్ చేస్తే గ్రావిటీ వియర్. బెండింగ్ యాక్షన్ క్రియేట్ చేస్తే, బెండింగ్ యాక్షన్ కనుక ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే దాన్ని మనం నాన్ గ్రావిటీ వియర్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రావిటీ అండ్ నాన్ గ్రావిటీ వియర్ అనేది కూడా నాకు తెలిసి ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. జనరల్గా ఫ్రేమ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నా, రావడానికి పేపర్లో అపేర్ కావడానికి January 22 అపేర్ కావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్న ఒక క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ gravity wear and non-gravity wear? Yes. If the self weight is the major cause of force of stability, gravity wear. If the bending action created by the slab is the major factor causing stability, non-gravity wear. ఇలాంటి థియరీ క్వశ్చన్స్, కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు సైఫన్ యాక్విడక్ట్లో మ్యాక్సిమం అప్లిఫ్ట్ ప్రెషర్ పనిచేస్తుంది, వరస్ట్ కండిషన్ ఎప్పుడవుతుంది అలానే మనం డిస్కస్ చేసాం. థియరీ క్వశ్చన్స్ అవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. గ్రావిటీ డ్యామ్స్లో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ మోడల్. వెర్టికల్ డౌన్వర్డ్ ఎర్త్క్వేక్ యాక్సలరేషన్. యాక్సలరేషన్ పైకి ఉంటే ఇనర్షియా ఫోర్స్ కిందకి పనిచేస్తుంది. యాక్సలరేషన్ కనుక కిందకు ఉంటే దాని తాలూకు ఇనర్షియా ఫోర్స్ పైకి పనిచేస్తుంది. ఇది 10% ఆఫ్ జీ అన్నాడు, అంటే ఇది W/10. కిందకి W పనిచేస్తుంది, పైకి W/10 పనిచేస్తుంది. వెర్టికల్ డౌన్వర్డ్ యాక్సలరేషన్, డౌన్వర్డ్ యాక్సలరేషన్ పనిచేస్తుంది అంటే ఫోర్స్ పైకి పనిచేస్తుంది. అంటే W కిందకి, W/10 పైకి, అంటే W కాస్త W - W/10 9W/10 పనిచేస్తుంది. 100 tons ఉంటే బికాస్ ఆఫ్ ది డౌన్వర్డ్ ఎర్త్క్వేక్ యాక్సలరేషన్ నెట్ వెయిట్ విల్ బి 90 tons ఓన్లీ. అంటే decrease the resisting weight by 10% is 190 అయింది కాబట్టి please understand W dash is equal W into 1 plus or minus AV/G plus sign when
when the acceleration is upwards, యాక్సలరేషన్ కిందకు ఉన్నట్లయితే మైనస్ సైన్, యాక్సలరేషన్ పైకి ఉంటే ఫోర్స్ కిందకి పనిచేస్తుంది ప్లస్ సైన్. ఈ ఫార్ములా ఒకటి ఇంపార్టెంట్. హారిజాంటల్ యాక్సలరేషన్ మీద క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ తక్కువ, అండ్ వెర్టికల్ యాక్సలరేషన్ మీద అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏరియా, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మనం. వాట్ ఆర్ ది మేజర్ ఫోర్సెస్, మైనర్ ఫోర్స్ని అడగచ్చు. ఒక గ్రావిటీ డ్యామ్ తీసుకుంటే వాటర్ ఫోర్స్ ఆన్ ది అప్స్ట్రీమ్ సైడ్, వాటర్ ఫోర్స్ ఆన్ ది డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్, సెల్ఫ్ వెయిట్, అప్లిఫ్ట్ ఫోర్స్. ఈ నాలుగు మేజర్ ఫోర్స్. మిగతావన్నీ మైనర్ ఫోర్సులు. మైనర్ ఫోర్సులు పనిచేసేవి ఏంటి మనకి? ఒక గ్రావిటీ డ్యామ్ మీద సిల్ట్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది, వేవ్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. ఈ రెండు మైనర్ ఫోర్సులు. సిల్ట్ ప్రెషర్ ఫోర్స్కి ఫార్ములా కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 1/2 ఇంటూ కేఏ అంటే యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెషర్ కోఎఫిషియంట్ ఇంటూ గామా సబ్మర్జ్డ్ ఇంటూ హెచ్ఎస్ స్క్వేర్. పీడబ్ల్యూ ఫార్ములా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 2W హెచ్డబ్ల్యూ స్క్వేర్. డబ్ల్యూ అంటే గామా డబ్ల్యూ, హెచ్డబ్ల్యూ హైట్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఫార్ములా జనరేటెడ్ బై మాలిటర్. హైట్ ఆఫ్ ద వేవ్ 0.032 square root of V into F. V is the wind velocity, kilometers per hour లో, fetch kilometers లో, when the fetch is more than 32 kilometers. ఇదే మనకి జనరల్గా అడుగుతాడు మనకి. అండ్ ఎంత 2 ఇంటూ గామా డబ్ల్యూ ఇంటూ హెచ్డబ్ల్యూ స్క్వేర్. హెచ్డబ్ల్యూ మీటర్స్లో ఉంటుంది, విఎఫ్లేమో కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ కిలోమీటర్స్లో ఉంటాయి. హెచ్డబ్ల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని 2 ఇంటూ గామా డబ్ల్యూ 1 ton per meter cube, 1000 kg per meter cube, 10 kilonewton per meter cube. మన యూనిట్స్ని బట్టి మల్టిపుల్ చాయిస్లో ఉన్న ఆన్సర్స్ని బట్టి మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది మైనర్ ఫోర్సెస్ విల్ జనరల్లీ యాక్ట్ ఇన్ ద హై డ్యామ్. ఎప్పుడు హై డ్యామ్ అంటాం, ఎప్పుడు లో డ్యామ్ అంటాం. లిమిటింగ్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ది గ్రావిటీ డ్యామ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎఫ్ డివైడెడ్ బై గామా వాటర్ ఇంటూ ఎస్. F is the permissible compressive strength of the concrete. S is the specific gravity of the concrete. C అనేది uplift pressure coefficient. రాక్ అయితే C వాల్యూ 0, మిగతా ఏ మెటీరియల్ ఉన్న C వాల్యూ 1. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. హెచ్ కనుక మోర్ దాన్ హెచ్ఎల్ ఉంటే హై డ్యామ్ అంటాం. హై డ్యామ్ అయితే అంటే లిమిటింగ్ హైట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే హై డ్యామ్ అంటాం. హై డ్యామ్ అయితే మేజర్ ఫోర్సెస్ మరియు మైనర్ ఫోర్సెస్ మొత్తం 6 ఫోర్సులు కన్సిడర్ చేస్తాం మనం. హెచ్ కనుక లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎల్ అయితే దాన్ని లో గ్రావిటీ డ్యామ్ అంటాం. లో గ్రావిటీ డ్యామ్లో ఓన్లీ మేజర్ ఫోర్సెస్ మాత్రమే మనం అనాలిసిస్లో కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇలాంటి థియరీ పాయింట్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత వైల్ డిజైనింగ్ ద ఫ్లోర్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ఎ విఆర్, హెచ్ ఇచ్చాడు, మినిమం థిక్నెస్ సూటబుల్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎంత అన్నాడు. హెచ్ ఈజ్ 2.8 meters, మినిమం థిక్నెస్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ టైమ్స్ హెచ్ డివైడెడ్ బై ఎస్సి మైనస్ 1. జనరల్గా ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 3/2 కానీ 4/3 కానీ 5/4 కానీ విత్ సూటబుల్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్, ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఉంటుంది. యుఎస్బిఆర్ రికమెండేషన్ అయితే ఇది.
ఐఎస్ కోడ్ రికమెండేషన్ అయితే 3/2, జనరల్గా 5/4. సో జనరల్ వాల్యూ తీసుకుంటే 5/4 టైమ్స్ హెచ్ 2.8 by ఎస్సి 2.4 minus 1, 1.4 ఎస్సి వాల్యూ 2.4 ఇక్కడ. ఇది 2 times 2 times. యువర్ ఆన్సర్ ఫర్ ది ప్రాబ్లం 2.5 meters ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ ది ప్రాబ్లం. ఇదే ప్రాబ్లం ఇచ్చేసి వితౌట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అడిగే ఉంటాయి. వితౌట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అడిగితే టీ మినిమం ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ బై ఎస్సి మైనస్ 1, 2.8 by 1.4. యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్, ఎప్పుడు ఇది మనకి వితౌట్ సూటబుల్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ లేకుండా మినిమం థిక్నెస్ ఎంత ప్రొవైడ్ చేయాలని అడిగాడు అనుకోండి, ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 1 తీసుకొని సింప్లిఫై చేసుకుంటాం మనం ఈజీగా. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వియర్స్లో ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ వియర్స్ గురించి అడగచ్చు. వాట్ ఈజ్ meant by స్లవింగ్ అంటే ఏంటో చూసుకోండి. when do you have the rupture of the floor? when do you have the rupture of the floor? when the weir will fail due to uplift pressure? when do you say weir will fail due to uplift pressure? What is meant by piping? What is meant by undermining? ఒక పర్టికులర్ కాజ్ వల్ల ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి మనం? పైపింగ్ అనేది విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ కామన్ ఫెయిల్యూర్? ఆన్సర్ పైపింగ్ ఈజ్ ద కాజ్. అప్ స్ట్రీమ్ నుంచి డౌన్ స్ట్రీమ్కి వాటర్ ప్లస్ శాండ్, డౌన్ స్ట్రీమ్ నుంచి అప్ స్ట్రీమ్కి సరౌండింగ్ శాండ్, క్యావిటీ డెవలప్ అవుతూ పోతుంది మనకి. అండ్ piping failure will take place at the toe. Which of the following is the best method to control the piping failure? Increase the creep length as much as we can. ఎందుకంటే I should be less than or equal to IC. అయితే వాడు కోసలా మనకి ఇదేమో అకార్డింగ్ టు లేన్ అండ్ బ్లై, బట్ కోసలా మనకి ఏం చెప్పాడంటే I బదులు ఎగ్జిట్ గ్రేడియంట్ వాడమన్నాడు. ఎగ్జిట్ గ్రేడియంట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఐసి. ఇది శాండ్ యొక్క ప్రాపర్టీ 1 minus n into g minus 1 జీఈ వాల్యూ. ఇది మనం n g మార్చలేము. పొరాసిటీ ఆఫ్ ది సాయిల్, స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద సాయిల్, వియర్ స్ట్రక్చర్ దగ్గర టో దగ్గర ఉన్న శాండ్ ప్రాపర్టీస్ రెండు మనం చేంజ్ చేయలేము. మనం జీఈ ఫార్ములా మీ అందరికి గుర్తుండే ఉంటుంది, h/d 1/π√λ. జీఈని తగ్గించాలి అంటే డీని పెంచాలి. హెచ్ నువ్వు కంట్రోల్ చేయలేవు. హెచ్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది వాటర్ అండ్ అప్ స్ట్రీమ్ సైడ్ ఆఫ్ ది వీఆర్ మెంట్ ఫర్ డైవర్షన్. హెచ్ కెనాట్ బి కంట్రోల్. దిస్ ద ఫార్ములా ఫర్ జీఈ, అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. డీని ఎంత మ్యాక్సిమైజ్ చేస్తే అంత ఈజీగా పైపింగ్ ఫెయిల్యూర్ జరగకుండా. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెథడ్ టు గెట్ ద సేఫ్టీ ఆఫ్ ది వీఆర్ అగెన్స్ట్ పైపింగ్ ఫెయిల్యూర్ అడిగాడు అనుకోండి, మీ ఆన్సర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ పైల్ డెప్త్ మస్ట్ బి యాజ్ మ్యాక్సిమం యాజ్ పాసిబుల్. రివర్స్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు వాడు, ఈ డీ ప్రొవైడ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ పైల్ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అంటాడు. అంటే డి వాల్యూ జీరో అయితే జీఈ వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఎగ్జిట్ గ్రేడియంట్ ఇన్ఫినిటీ అయితే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టు గెట్ జీఈ వాల్యూ లెస్ దాన్ ఐసి. వీఆర్ విల్ ఫెయిల్ డ్యూ టు piping failure. What is the question asked? If you don't provide the downstream pile, what will happen? Answer, the weir will simply fail due to piping. Such questions kuda adagachu manaki. According to the Kosla's theory of independent variables for seepage flow below a hydraulic structure, what is the exit gradient in the absence of the downstream pile? Inna cheppanu, d value 0 aithe exit gradient formula h/d 1/π√λ. ఇది 0. GE value becomes infinity. Therefore, if it is the case, impossible to protect the weir
if downstream pile is not provided. మిమ్మల్ని థియరీ క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి, ఏ కాంపోనెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వియర్ స్ట్రక్చర్లోని ఆన్సర్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టు కీప్ ద వియర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ పైపింగ్ ఫెయిల్యూర్. మీ ఆన్సర్ ఏమై ఉండాలంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ పైల్ అయి ఉండాలి మనకి. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్. ఎగ్జిట్ గ్రేడియంట్ అడిగాడు ప్రాబ్లంకి. లాంబ్డా అంటే B/D ఆల్ఫా. B is 54. D downstream pile depth 6 meters. There is 9. Lambda is equal 1 plus square root of 1 plus alpha square by 2. 1 plus root 82 by 2. .05 H 6 D 6 1 by pi root 5.05 approximately 5. Answer 1 by pi root 5. What is the value of the exit gradient? వాడు అడిగిన ప్రశ్న. డౌన్ స్ట్రీమ్ పైల్ దాని తాలూకు లింక్డ్ ఫార్ములాస్, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ గురించి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈజీగా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. లేసీస్ రిజైమ్స్ కవర్ డెప్త్లో డిశ్చార్జ్ ఇచ్చాడు, యూనిట్ డిశ్చార్జ్ ఇచ్చాడు, సిల్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చాడు. రిజైమ్స్ కవర్ డెప్త్ ఎంత అన్నాడు. ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. త్రీ per meter width. Discharge of 3 cubic per meter width. 9 by 1.2. 1.35 into 9 by 1.2 whole to the power of 1 by 3. Approximately 7 to the power of 1 by 3. 2కి దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి 8 కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి 2.64 ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్. మనం మ్యాథమెటికల్ అబ్జర్వేషన్, మ్యాథమెటికల్ అప్రాక్సిమేషన్ గురించి కొంచెం ఐడియా తెచ్చుకోవాలి. అప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఈజీగా చేయగలం. ఇందులో వాడిన ఫార్ములా మనం కెనాల్ బెడ్ గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి ఎంత డెప్త్ వరకు స్కవరింగ్ యాక్షన్ తాలూకు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, దాన్నే లేసీస్ రిజైమ్స్ కవర్ డెప్త్ అంటాం. గ్రావిటీ డ్యామ్స్లో మోడ్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్. మోడ్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ స్లైడింగ్ జరగకుండా ఉండాలంటే స్లైడింగ్లో ఒకటి FSS మ్యూ సిగ్మా V by సిగ్మా H, ఈ వాల్యూ మోర్ దాన్ 1 ఉండాలి. షియర్ ఫ్రిక్షన్ ఫ్యాక్టర్, షియర్తో పాటు ఫ్రిక్షన్తో పాటు షియర్ కూడా తీసుకుంటే మ్యూ సిగ్మా V plus BQ by సిగ్మా H, ఈ వాల్యూ మోర్ దాన్ 2 ఉండాలి. ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్ ఒకటి తీసుకుంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఫ్రిక్షన్తో పాటు షియర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ కూడా తీసుకుంటే మోర్ దాన్ 2 ఉండాలి. మనం తీసుకోపోయినా షియర్ ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది కాబట్టి
It is a more deciding factor. ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఈఎస్సి ఎగ్జామ్లో అడిగాడు. ఎఫ్ఎస్ఎస్ ఎస్ఎఫ్ఎఫ్లో ఏది మోర్ వ్యాలిడేటింగ్ ఫ్యాక్టర్? యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్ఎఫ్ఎఫ్. ఎఫ్ఎస్ఎస్ కన్నా ఎస్ఎఫ్ఎఫ్ అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్. Second failure, overturning failure. For the safety against overturning failure, factor of safety against overturning, sum of the writing moments by sum of the overturning moments. AA force లో will give stability. AA moments will cause instability. మీకు ఐడియా ఉండాలి. కంపల్సరీ వాటి మీద క్వశ్చన్ అడగచ్చు. మనకి ఈ వాల్యూమ్ అట్లీస్ట్ మోర్ దాన్ 1.5 ఉండాలి. మూడవ ఫెయిల్యూర్ కంప్రెషన్ ఫెయిల్యూర్. కంప్రెషన్ ఫెయిల్యూర్ అన్నా క్రషింగ్ ఫెయిల్యూర్ అన్నా ఒకటే. మనకి డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ కనుక బెండింగ్ స్ట్రెస్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే సేఫ్. ఇది ఉండాలంటే ఈ వాల్యూ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు B/6 ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మనకి డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుందో థర్డ్ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ టెన్షన్ ఫెయిల్యూర్. ఫర్ ద సేఫ్టీ ఆఫ్ ద డ్యామ్ against tension failure, which of the following condition is to be satisfied? Direct stress must be more than bending stress. Direct stress must be more than bending stress. E value less than or equal to B/6. Fourth failure, compression failure. Compression failure must be checked at 2. Compression failure must be checked at 2. Pn maximum అంటే డైరెక్ట్ అండ్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ల యొక్క మొత్తం అనేది పర్మిసిబుల్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్ కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఇది ఒక కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. టెన్షన్ ఫెయిల్యూర్ ఎక్కడ చెక్ చేస్తాం మనం? హీల్ దగ్గర. కంప్రెషన్ ఫెయిల్యూర్ ఎక్కడ చెక్ చేస్తాం? టో దగ్గర, ఎట్ టో. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. స్పిల్వేస్లో మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది, రిఫర్ చేసుకోవాల్సింది. వాట్ ఈజ్ ఎ స్పిల్వే? Spillway is the safety valve of the gravity dam. Gravity dam యొక్క సేఫ్టీ వాల్వ్ ఇది. ఇందులో ఓగి స్పిల్వే. Q is proportional to H⁻3/2. Siphon spillway. Q is proportional to √H. ఈ రెండు బేసిక్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ డిసిపేటర్స్ గురించి కూడా ఒక్కసారి జనరల్ లుక్ తయారు చేసుకోండి. 5 types of energy dissipators. The relative comparison of tail water curve and jump height curve. ఒకటి ప్రాక్టికల్, ఒకటి థియరిటికల్. వీడి గురించి కూడా ఒక్కసారి రివ్యూ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ చెప్పిన టాపిక్స్లోంచి తరోగా చూసుకోండి. లైన్డ్ కెనాల్స్లో పెద్దగా క్వశ్చన్ అడగకపోవచ్చు. అడిగితే ఓన్లీ లైనింగ్ మెటీరియల్ తాలకు ఏది బెటర్, ఏది సూటబుల్ అని చెప్పేసి అడగచ్చు మనకి. తర్వాత అన్లైన్డ్ కెనాల్స్లో కెనడీస్ థియరీ ఇంపార్టెన్స్ ఏమిటి, కెనడీస్ థియరీ డ్రాబ్యాక్ ఏమిటి? బీడీ ఇచ్చాడు కానీ S0 ఇవ్వలేకపోవడం కెనడీస్ థియరీ యొక్క మేజర్ డ్రాబ్యాక్. ఏ కెనాల్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశాడు? అప్పర్ బారీ దోబ్ కెనాల్. ఇలాంటి థియరీ క్వశ్చన్ అడగచ్చు మనకి. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ డిజైన్స్? బీడీ S0 3
All three parameters attain the state of equilibrium in final design. Only B and D are achieving, S0 is not yet finalizing. That is called initial design. What is meant by true design? True design, silt grade ante enti, silt charge ante enti. ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఐ విష్ ఎవ్రీవన్, ఇవి నాకు తెలిసినంత వరకు ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్. గుడ్ లక్ టు యూ ఆల్. I wish all the best. Have a grand success. Make your things glorified. Good luck. Thank you. But if you decided for your goal, whatever may be your present position, but if you opted to reach higher altitudes in the life, however may be your present duties, but if you choose to find the joy of working, whatever may be your present circumstances, but if you determine for your success. Yes, you rightly heard it. ACE online platform raises you much more than what you can think. This platform provides pre-recorded and online lectures which you can access around the clock. You can prepare for the various competitive exams like a GATE, ESC, PSUs and other state service exams, mainly in the English, Hindi and Telugu languages. Hope you'll all going to make ACE online platform as a part of your success story. ACE online. Learn anywhere, anytime. Wherever may be your present journey, but if you decided for your goal, whatever may be your present position, but if you opted to reach higher altitudes in the life, however may be your present duties, but if you choose to find the joy of working,